Hi, welcome back to another video. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇതൊരു സിമുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ഗെയിമാണ് വേർ വി ട്രൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർപ്ലെയിൻസ് അക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. ഇത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഇറങ്ങി ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഹൈലി റേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സർറിയൽ വേൾഡ്. ഇതിൻ്റെ വേൾഡ് ശരിക്കും കാണാൻ മാത്രമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ട്രെയിനിങ് മിഷനാണ്, എനിക്ക് കൺട്രോൾസ് ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ട്രെയിനിങ് ബിഫോർ വി ആക്ച്വലി try the real stuff out. So yeah. Welcome to flight training. I'm your instructor, Captain Molina, but you can just call me Jess. എങ്ങനെയാ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? This session we'll get started with some basic controls. Sound good? എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? Yeah, sound First good. things Sound first, good. Okay, let's get familiar with your surroundings. സ്പേസ് ബാർ ഒക്കെ ചാടാണ് അല്ലേ? Don't worry. I've got the stick while you get your bearings. Control C. Out your side windows. You can see we have great visibility over Sedona today. Okay, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Control left or control right? This is Red Rock territory. Yeah. Beautiful, isn't it? അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? I got the stick എന്നാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ. ഇവിടെ കൂടെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ചേടാ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ സ്ത്രീയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അവർ ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അപ്പാരന്റ്ലി. ഓക്കെ, control space. Okay, that's okay. So save a custom camera. Okay, custom camera. ഇതെങ്ങനെയാ ക്യാമറ മുകളിലേക്ക് പോവാ? ഇതാണോ? ഇതല്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ്. നമുക്ക് ഈ വ്യൂ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. സോ control alt 1, control space alt 1. See if you can spot the Sedona airport. The runway should be a pretty easy landmark to find. Okay, അവിടെ ഒരു എയർപോർട്ട് കാണാം. S. There you go. എന്താ S എന്ന് സംഭവിച്ചത്? S നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി. Now that we're oriented, it's your turn. Time to fly this bird. Okay, ഇതെന്താ സംഭവം? The first control on our training list is the yoke. Yoke. I still remember my first instructor saying the yoke is like a steering wheel. Almost. Okay. Sure, you can turn, but you can also pitch. Hey, നമുക്ക് ഒരു നോബൊക്കെ ഞെക്കാൻ തോന്നുന്നല്ലോ. Controls the ailerons. അയ്യോ, എന്താ സംഭവിച്ചത്? And the ailerons, they allow the plane to roll and make into turns. നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കാണാതെ. Go ahead and try rolling to the right. ഹലോ അതെ, എന്റെ സ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെ റോൾ ടു ദ റൈറ്റ്? സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ റോൾ ടു ദ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Nice. Okay. Now let's see you level back out. Good. Okay. Of course, the yoke also controls the elevator. And the elevator affects the plane's pitch, right? Pull back on the stick, the plane starts to climb. Give it a shot. Okay. നമ്മൾ പതുക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. The most valuable things in aviation are speed and altitude. But notice when you're pitching നമുക്ക് ആ സാധനം വേണല്ലോ. ശരിയാ, ഇതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ട ഓപ്ഷൻ? അതെ വന്നു. ദേ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കിട്ടി. Let's just pitch down. Let's just pitch down. എന്താ pitch down ചെയ്യണ്ടേ? അല്ല, നമ്മൾ എയർപോർട്ട് കടന്നുപോയി. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു. As you level back out, let's talk about another എല്ലാ നോബിലും തിരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാം തിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്ക്. എങ്ങനെയാ ബാക്കി പോവാ? റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഉണ്ടോ വണ്ടിക്ക്? Control the aircraft's side-to-side movement, also known as yaw. On the ground, those pedals are going to steer the plane left or right. അല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ താഴേക്ക് നോക്കാം. During you left the training airspace, you need to go അല്ല, പ്ലെയിനുകൾക്കും താഴെ പെടലൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. Those pedals are going to steer the plane left or right. Up here, they properly align us during turns. നമ്മൾ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു. Try them out and watch the plane's nose skew to either side. Okay, നമ്മൾ ചെറുതായി ചെറുതായി
നമ്മൾ അവിടെ ചെറുതായി ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ചെറുതായി പ്ലെയിൻ പൊട്ടി. നമ്മൾ പക്ഷെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരും അടുത്ത മിഷനിൽ. പ്ലെയിനിന്റെ പെഡല് നോക്കാൻ പോയത് ഒരു ചെറിയൊരു അബദ്ധമായി. സാരല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കുക. പ്ലെയിൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ തന്നെ നോക്കുക, താഴേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും അവിടെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി കൂടി വേണമായിരുന്നു. ഇത് നമ്മളൊരു ആന്റി ക്ലൈമാറ്റിക് ആയി പോയി. അവിടെ പോയി ഇടിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു Welcome to flight training. I'm your instructor, Captain Molina, but you can just call me Jess. This session, we'll get started with some basic controls. First things first, let's get familiar with your surroundings. Okay, control left. Don't control worry, right. I've got the stick while you get your bearings. Out your side windows, you can see we have great visibility over Sedona today. Sedona. നമ്മൾ സെഡോണ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. എവിടെയാ സെഡോണ എന്നറിയില്ല. This is Red Rock territory. അങ്ങനൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ. Beautiful, isn't it? Beautiful, beautiful. ഓക്കെ, നമ്മൾ വെറുതെ ആരോ അമർത്തിയാലും നമുക്ക് ക്യാമറ ആക്കാം. ഓക്കെ, കൊള്ളാം. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഈ ക്യാമറ സേവ് ചെയ്യാം. കൺട്രോൾ സ്പേസ് ഓൾ See if you can spot the Sedona airport. Okay, the runway should be a pretty easy landmark to find. നമുക്ക് സെഡോണ സി അല്ല എസ് ആണ്. Visual confirmation on the airport. എല്ലാ ഗെയിംസ് ആണ് WSD-ലാണ്, പക്ഷേ ഇത് നമ്പേഴ്സിലാണ് ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ. The first control on our training list is the yoke. I still remember my first instructor saying the yoke is like a steering wheel. ഇതിന്റെ പേരാണ് yoke. Sure, you can turn, but you can also pitch. നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റും. മിറർ and the ailerons airplane allow the plane to roll and bank into turns. Go ahead and try rolling to the right. Nice. തൊട്ടാ മതി. Now let's see you നമ്മുടെ back out. ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഞെക്കിയ. പക്ഷെ പഴയ പോലെ വരില്ല, നമ്മളെ തിരിച്ച് ഞെക്കുക തന്നെ വേണം. The yoke also controls the elevator. And the elevator affects the plane's pitch, right? Pull back on the stick, the plane starts to climb. Give it a shot. Okay. The most valuable things in aviation are speed and altitude. But notice, when you're pitching up, your speed is decreasing. You could add more power. Or for now, let's just pitch down. Just like that. Your speed's picking up again as the nose pitches down. എവിടെയാ സ്പീഡ് കാണുക? ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് സ്പീഡ് കാണുക. നമ്മളിപ്പോൾ 120-ലാണ് the rudders at your feet. ഓക്കെ, റഡേഴ്സ് നമ്മുടെ പെഡൽ അതിന്റെ പെഡൽ പറയില്ല. Control the aircraft's side-to-side movement, also known as yaw. ഓക്കെ, അത് സൈഡ് ടു സൈഡ് നീങ്ങാൻ നമ്മൾ കാലിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ? Properly align us during turns. Try them out and watch the plane's nose skew to either side. Okay. Simple enough, right? Okay, നമുക്കവിടെ ചവിട്ടുന്ന പോലെ കാണാം. Let's bring the plane back to straight up flight. Make sure your dashboard is aligned 3 to 4 inches below you left the training airspace. You need to go back. Before we go on, let's bring the plane back to straight up flight. എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു, പ്ലെയിൻ പൊട്ടാതെ. The dashboard is aligned 3 to 4 inches below the horizon for a cruise attitude. Use yoke to straighten. Okay, the last thing we're going to cover now is the throttle. Throttle. If you have the need for speed, then the throttle's for you. Full control over the power output of the engine. Control ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല, അപ്പോഴാണ് സ്പീഡ്. Let's see what happens when you cut all the power. വേണോ? Use decrease throttle lever. ഓക്കെ, ആദ്യം ഞാൻ പ്ലെയിൻ ഒന്ന് നേരെ ആക്കട്ടെ. പ്ലെയിൻ പൊങ്ങിക്കോ. ഡിക്രീസ് ത്രോട്ടൽ.
ഓഹോ, നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിഡ് എയർ വെച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ പഠിക്കുക. വേണ്ട, എനിക്ക് ധൈര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓണാക്കാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരിപ്പോഴാണോ ത്രോട്ടിൽ ബാക്കപ്പ് പറയണേ? ശരിയായില്ലേ? അവർക്ക് ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആവണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ താഴേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓഫായ പ്ലെയിനിൽ. അമ്പമ്പോ, ഇവർക്ക് ഞാൻ താഴെ വരെ പോകണം തോന്നുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ, താഴെ വരെ പോവാം. നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഓഫാക്കി ഒരു എയറോപ്ലെയിനിൽ മിഡ് എയർ നമുക്ക് താഴെ വരെ പോവാം, ഒബ്ജക്റ്റീവ് തീർക്കാൻ. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ. ഓക്കെ, നീഡ് ടു ഗോ ബാക്ക്. എങ്ങനെയാ ഗോ ബാക്ക് ചെയ്യാം? എന്തൊക്കെ വേണം? Speed is increasing, and as long as we maintain the same attitude, our altitude will keep climbing too. You're really getting the hang of your controls. Before long, you won't even need a co-pilot. ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് പറഞ്ഞാട്ടാ തോന്നുന്നു നിങ്ങളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പോലെയാണല്ലോ. നമ്മളൊരു മലയുടെ നേരെ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മലയുടെ നേരെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൺട്രോൾ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ കൺട്രോളുകൾ കണ്ട് എനിക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ മിഷൻ തീർക്കാം. കൺട്രോൾ ഓൾ സെറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അവർക്ക് കൺട്രോൾ കൊടുത്തു. നമുക്ക് കൺട്രോൾ കൊടുത്തു. ഗുഡ് ജോബ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ചെക്ക്ഡ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എങ്ങനെയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ട്രെയിനിങ് സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം. 12 seconds later. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവനോടെ ട്രെയിനിങ് മിഷൻ 2 എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി കയറാം, ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് കയറാം. Today we're talking about attitudes of flight, how your plane is oriented relative to the horizon. ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ പാടില്ല, സ്വഭാവത്തിലാണ് എല്ലാം. If you look outside, you can see the cockpit is just about 4 inches below the horizon line. We're flying straight with a decent rate of speed. Control C. This is the cruise attitude. Let's see how it reads on your instruments. Instruments. Control what? Take a look at the attitude indicator. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് കാണിക്കുക. It shows your current attitude. The white line is the horizon with the sky above and the ground below. Okay. That orange element in the middle aligned with the horizon, that's your plane. Okay. Just like we saw outside, our current attitude reads pretty much straight and level. Okay. Okay, now ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ജനൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ പോരെ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രേറ്റ് ആണോ അറിയാം. ടെക്കോമീറ്റർ, അതെന്താണ് സംഭവം? Looks like we're pushing around 2300 revolutions per minute. Okay, നമ്മുടെ റെവ് ആണ്, revolutions. Attitude and engine RPMs translate to aircraft performance. Revs, എവിടെയാണ് revs? Which leads us to your airspeed indicator. നമ്മുടെ സ്പീഡ്. Now, last but not least, check your altimeter. To figure out your altitude, you always want to read the small needle first. That's how many thousands of feet up you are. Then on to the big needle for the hundreds. Okay. With our current attitude, we're holding a speed of 90 knots and a stable altitude of 6,000 feet. 6,000. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 6,000 കണ്ടുപിടിച്ചത്? But that's about to change. Take the stick when you're ready. ഇതിൽ ചെറിയ സൂചി ആദ്യം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. Pull back slightly on the yoke to raise the nose just above the horizon line. About 2 inches. Okay, about 2 inches. Make sure you don't pitch up too much, or the angle will be too steep to create lift. And without enough lift, we'll stall. All right, go full throttle
and start climbing. എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യുക? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫുൾ ത്രോട്ടലിൽ കയറി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ക്ലൈംബിംഗ്. ഇതൊരുമാതിരി മറ്റേ See how it shows up on your attitude indicator and tachometer? Okay, നമ്മളിതൊന്നും നോക്കിയില്ല. According to your altimeter, we're gaining altitude. But we're losing airspeed even at full throttle, proving you can't avoid basic physics while making a climb. Okay, before we go on, let's get back to a cruise attitude. Ease up on the yoke and aim your nose just below the horizon. Then throttle back down to 2300 RPMs. RPM എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, എന്നാലും ആയിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് എയിം ദ ഹൊറൈസൺ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഹൊറൈസൺ. ഓക്കെ, ഈ ഹൊറൈസൺ പറയുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് വരെയാണ് തോന്നുന്നു. Nice job. We're now set up with the same attitude and power we had at the top of our lesson. Okay, we did it. പാടില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു. Okay. Start by reducing your RPMs to 1800. RPM. Then drop the plane's nose a bit further below the horizon. എങ്ങനെയാണ് RPM reduce ചെയ്യുക? Aim the nose further below the horizon. Okay. നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം. താഴേക്ക്. Okay. Reduce throttle. Okay. Reduce throttle. 2800 RPM. അതെങ്ങനെ RPM കാണാം? RPM. ശടാ, ഇവിടെ എവിടെ RPM? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹൊറൈസന്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കിടന്നു. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് 1800 ആക്കുക? അതും കൂടി പറഞ്ഞാടും. വലിയ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് RPM? ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ വെച്ച എന്താ ഒരു RPM എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പാടില്ല. മിക്സ്ചർ കൺട്രോൾ, ഫ്ലാപ്പ് സ്വിച്ച്, ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോൾ, ഇതിലെവിടെയാ RPM? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്നതിലേക്ക് കയറാം. RPM ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും RPM കാണുന്നത് ഇതാണ് തോന്നുന്നു. RPM എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം താഴെ പോവാം. Reduce throttle to നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും 1800 RPM ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് എങ്ങനെയാ 1800 ആക്കണ്ടേന്ന് അറിയില്ല, എവിടെയാ നോക്കണ്ടേന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡ് വിട്ടുപോയി. നമുക്ക് പഴയ പോലെ നമുക്ക് പ്ലേഡ് ഒന്ന് വളയ്ക്കാം. യെസ്, ഇപ്പം എവിടെയാ കിടന്നത്? ഇവിടെയാണ് 1800 RPM. നമ്മൾ എങ്ങനെയോ കിടന്നു 1800 RPM. As expected, with a nose down attitude, our altitude is decreasing while our speed is picking up. Why don't you get us back to a cruise attitude and we'll hit the last part of our lesson. Okay. Increase throttle. Brum, bum, bum, bum.
Okay, നമ്മൾ ഹൊറൈസന്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നു. Now that we know how to cruise, climb and descend, let's talk about the turn attitude. Gently pull the yoke left or right to start rolling the plane. If you take a look outside, you can see how our attitude's changed. But you can also check your instruments for the details. Control space, As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. Under 30 degrees, yes sir. At the top of your attitude indicator, there's a series of notches representing 10 degrees each. Use them to control your roll. എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായ പോലെ. Notice the more you turn, the more you need to pull back on the yoke to maintain altitude. When you're rolling out, you'll need to do the opposite. Roll and push at the same time. The more you know about the main attitudes of flight, the closer you get to that pilot state of mind. So keep practicing. And whenever you're done, pass me the controls. പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. Yes. Thanks. I've got control now. Well done. നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മൾ ചത്തോ ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ചാവാതെ ഒരു റൗണ്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത മിഷനിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ട്രെയിനിങ് മിഷനിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു റൺവേയിലാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ മിഷൻ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം. There's an old saying I like. A mile of road will take you a mile. A mile of runway will take you anywhere. Sure. Taking off isn't hard, but there are a few key points to remember. First, we always take off into the wind, which won't be an issue on a calm day like today. Second, before we enter a runway, we always make sure it's clear. ആദ്യം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുക്കും പറയും പോലെ. ഓക്കെ, യെസ് യെസ് യെസ്. Everything looks good, no cross traffic. Go ahead and taxi into position. Okay, നമുക്ക് the rudder pedals should make steering the plane pretty easy. Position ആവാം. Align the aircraft to the center of the runway. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുക? എന്തോ സംഭവിച്ചു, പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുക? നമ്മൾ പിന്നെ ആ സാധനം ഓഫാക്കി ത്രോട്ടിലേക്ക് പറ്റുവാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ത്രോട്ടൽ. നമ്പർ 0. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഈ പ്ലെയിനിന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. Not quite ready to go there yet. Let's get back in position and try this again. Yes. അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. Apply full power and I'll walk you through the takeoff as we go. Apply full power. നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. Increase the throttle to maximum. Use your rudders to stay on the center line and keep pushing power until you reach 55 knots. Not quite ready to go there yet. Let's get back in position and try this again. എങ്ങനെയാ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക? എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ. ഈ നമ്പർ അമർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ചേടാ, ഓ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡർ. നമ്മൾ ആ ബുദ്ധി കാണിച്ചില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കളയണ്ടേ? ഇത് മുമ്പ് കാണിച്ചതാണോ ഞാൻ കാണാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, 55 knots. Good. Now gently pull back on the yoke. Gently pull back. Line up the top of your instrument panel so it's a couple inches above the horizon.
That'll pitch us up and set a good climb attitude. Okay. And we're airborne. And we're done. Focus on flying straight. Use your rudders to keep the runway heading of 210 degrees. Maintain 75 knots and we'll reach our target altitude of 5,500 feet in no time. ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഭയങ്കര മോശമാണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്ക് 75 knots ആണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് പതുക്കെ മുകളിൽ കയറാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ 75 knots എത്തി. ഇനി ക്ലൈംബ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, പതുക്കെ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്പീഡ് 75 വെച്ച്. ഓക്കെ, ചേട്ടാ ക്ലൈംബ് ചെയ്യും വേണം, സ്പീഡ് കൂടും. ശരിയാണല്ലോ. നമ്മൾ 5000 ഫീറ്റ് കയറാം. 5,500 feet. A nice safe altitude for straight and level flight. First step here is adjusting our attitude. We're in a cruise attitude, pushing max power. To stay level at our target altitude, let's start by easing the throttle back to 1,800 RPMs. Lower RPMs to 1,800. Lower RPMs to 1,800. നമ്മുടെ സ്പീഡാണ് തോന്നുന്നു RPM കുറയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് താഴ്ന്നു പോയി തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അതെനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതെന്തോ ഏതോ സൗണ്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നതെന്ന് എടുത്ത് വെച്ച്. ഇപ്പം എന്താ സംഭവം? ഓക്കെ, നമ്മൾ 5,500 ഫീറ്റ് ആവണം. ശരാ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഇനി കുറയ്ക്കുകയാണോ വേണ്ടേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ 5,000 അടി പറഞ്ഞത്ര പൊക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ കൂടുതൽ പൊങ്ങിയോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ താഴ്ത്തി up. You could just keep pulling on the yoke to hold steady, but that's not really a precise means of control. Probably better to adjust your trim wheel until you don't need to push or pull on the yoke. Drag the trim down when you need to set the nose up. Drag it up to set the nose down. Try adding trim to keep us at 5,500 feet without increasing throttle. If you feel our pitch slipping and need to get back to the proper attitude, don't worry. Just pull on the yoke, then dial in the right trim. അങ്ങനെയല്ല അവരുദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാലും ഇത് വർക്കായോ? ഇതൊരുമാതിരി നമ്മുടെ ഈ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുള്ള പോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി ആണല്ലോ. ശരാ, ഇതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഭയങ്കര മോശമാണ്. ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നത്. കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നും പറയാം. നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ചേട്ടാ. ഓക്കെ, 5,000 ഇതിപ്പോൾ 5,000 നമ്മൾ 5,500 കഴിഞ്ഞു. ടു കീപ് ദ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പിന്നെ താഴ്ന്നു പോയി തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് പൊക്കാം പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ 5500 വേണം, 5500. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊക്കാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്ലെയിന്. നമുക്ക് പ്ലെയിനിനെ പതുക്കെ അങ്ങ് പൊക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ 5000 അടി അമ്പോ നമ്മളൊരു എങ്ങനെ ഒരു റോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയോ ഒരു അതിഭയാനകമായ ഒരു റോളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു, എന്തെന്നറിയാതെ. ഇതൊരു നമ്മളുടെ ഒരു അന്തോ കൊന്തമില്ലാതെയാണ് പോകുന്നത്. അതിനിടയിൽ സൗണ്ടും ഉണ്ട്, ഓരോ വല്ലാത്ത പ്ലെയിനും തന്നു വന്നോളും. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീണ്ടും പിടിച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് പൊങ്ങണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായി ഒരു ട്രെയിനിങ് മിഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 5500 അടി പൊക്കാൻ കഴിയാതെ. എനിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ താഴ്ന്നു പോയതുള്ളൂ. നമുക്ക് പതുക്കെ അങ്ങ് പ്ലെയിൻ പൊക്കാം. അതിന്റെ സൗണ്ട് കുറെ നേരമായി. നീ എവിടെ നോക്കടാ, നോക്കിയാണോ ഓടിക്കുന്നത് എന്നാ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തെളിക്കുന്ന അങ്ങ് ഡീപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നും അങ്ങ് സെൻസർ ചെയ്തു പോര്. അവരപ്പ തെളിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ ഒരു സെൻസർ അടിക്കുക പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും 5500 അടി എത്തിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത. അതെ, ഈ സൗണ്ട്. Few moments later. One eternity later. The way I was taught, when you adjust the trim, you make changes at first. Pressure on the yoke, then small adjustments apply the perfect setting to keep your desired attitude. എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല. That's the key to straight and level flight. എങ്ങനെയോ It saves you from constantly pushing or pulling on the yoke. അത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. കുറച്ച് നേരം എടുത്തു, ട്രൈ എടുത്തു. If you want more practice using the trim, go for it. Whenever you're ready to pass the controls, I'll be here. Okay, I have control. Hope you enjoyed the lesson. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് മിഷൻ 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയും 4 കൂടെ ഉള്ളൂ. ലാൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകും. Lot of boring math later. നമ്മൾ 4ാമത്തെ സെഷനിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ലാൻഡിംഗ് ആണ്. My first instructor used to say the best part of flying is landing in one piece. The man was a terminal pessimist, but he wasn't wrong. അതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ച്. Today, you're in charge of bringing us in for a safe landing. Okay. We've got clearance for a straight-in approach, so we don't have to complete the standard traffic pattern. Okay. And I've already set us up in landing configuration at 65 knots with 10 degrees of flaps and idle power. അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്നാ താങ്ക് യു. We're on the glide slope now. 65 knots. Speed around 65 knots. Change your pitch if you need to, and keep your aim point on the runway number. When you're targeting the runway number, you want to keep it steady in your sights. If it looks like the number's moving up in your windscreen, you're coming in low. You'll need to add a bit more throttle to get back on the slope. If it looks like the number's moving down in your windscreen, well, then you're too high. You'll need to add flaps to increase your rate of descent, but you'll also need to push forward and trim to change your attitude and maintain the same speed. Yes.
F8 അമ്മ. ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. 65 knot എത്തിക്കാൻ. Keep your aim point on the runway threshold. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. Once we pass the threshold, shift your aim point to the end of the runway. നമ്മൾ ഫുൾ Then വലിക്കാനായിരുന്നു. pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമേ കേട്ടില്ല. എന്നാലും റൺവേ കാണുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. ഫോളോ ദ. Okay, we're past the threshold. Start the flare. Start the flare. എന്താണ് ഫ്ലെയർ? Keep pulling back slowly. Let the plane settle onto the runway. Don't push it down, but don't let it start climbing. Nice. Now apply the brakes to slow us down. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ എന്തോ അവിടെ പറ്റി. അവിടെ ദേശം നമ്മൾ ഒന്ന് തെറ്റിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീണ്ടും എയറിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. My first instructor used to say the best part of flying is landing in one piece. The man was a terminal pessimist. അതാ ശരിക്കും ഇതിൽ വേണ്ടത് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയാണ്. Today we're in charge of bringing us in for a safe landing. Okay. We've got clearance for a straight-in approach, so we don't have to complete the standard traffic pattern. And we've already set us up in landing configuration at 65 knots with 10 degrees of flaps and idle power. We're on the glide slope now. Maintain speed around 65 knots. Change your pitch if you need to, and keep your aim point on the runway number. When you're targeting the runway number, you want to keep it steady in your sights. If it looks like the number's moving up in your windscreen, you're coming in low. You'll need to add a bit more throttle to get back on the slope. Okay. If it looks like the number's moving down in your windscreen, well, then you're too high. You'll need to add flaps to increase your rate of descent, but you'll also need to push forward and trim to change your attitude and maintain the same speed. Speed പറയൂ. എന്താണ് സ്പീഡ് പറയാത്തെ? ഓക്കെ, സ്പീഡ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് 65 വെക്കണം അവിടെ സ്പീഡ്. അതാണ് നമ്മൾ സ്പീഡൊന്ന് കൂട്ടി. ഞാൻ F8 അമർത്തി. എന്താണ് 65 ആവാത്തെ? അവിടെ 65. നമ്മൾ ഇനി സ്പീഡ് കൂട്ടണം. Keep your aim point on the runway threshold. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. Once we pass the threshold, shift your aim point to the end of the runway. Then pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നടത്തി അവിടെ. നമ്മൾ പതുക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും റൺവേയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് റൺവേ കാണാൻ വയ്യ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Okay, we're past the threshold. Start the flare. നമ്മൾ Keep pulling back slowly. Let the plane settle onto the runway. Don't push it down, but don't let it start climbing. Okay, we're past the threshold. Start the flare. അങ്ങനെയുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായി അലമ്പി. നടന്നില്ല. ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ ട്രൈയിലാണ്
ഇത് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ട്രയലിലേക്ക് കയറാം. My first instructor used to say the best part of flying is landing in one piece. The man was a terminal pessimist, but he wasn't wrong. Today, you're in charge of bringing us in for a safe landing. We've got clearance for a straight-in approach, so we don't have to complete the standard traffic pattern. And I've already set us up in landing configuration at 65 knots with 10 degrees of flaps and idle power. We're on the glide slope now. Maintain speed around 65 knots. Change your pitch if you need to, and keep your aim point on the runway number. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം. നമ്മൾ അവിടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കുഴപ്പം പറ്റിയത്. നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടിയാലേ നമ്മൾ 65 എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. If it looks like the numbers moving up in your windscreen, you're coming in low. You'll need to add a bit more throttle to get back on the slope. Okay. If it looks like the numbers moving down in your windscreen, well, then you're too high. You'll need to add flaps to increase your rate of descent, but you'll also need to push forward and trim to change your attitude and maintain the same speed. F8 നമ്മൾ F8 അമർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 65 65 65. എന്താണ് 65 എത്തത്തെ? 65 അല്ലേ കാണുന്നേ? ശേടാ. Keep your aim point on the runway threshold. Okay. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. Once we pass the threshold, shift your aim point to the end of the runway. Then, pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. അയ്യോ അതൊരു അബദ്ധമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. Keep pulling back slowly. Let the plane settle onto the runway. Don't push it down, but don't let it start climbing. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്യും. Nice. Now apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop. Brake, brake, brake. Great job. As they say, any landing you can walk away from is a good landing. But if you can use the plane the next day, it's outstanding. Landings can be hard, even for seasoned pilots. Trust me, don't hesitate to practice. After all, that's what we're here for, right? എന്തിന് പ്രാക്ടീസ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ഒത്തിരി നീളം കൂടിയെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ 2-3 നമ്മുടെ ട്രയൽ കാരണം. അപ്പോൾ ബാക്കി ട്രെയിനിങ്ങായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.